Здравствуй, дружок, ты на канале Донышки Пироти. Сегодня мы будем проходить с тобой, ну ты уже понял по паузе, так сказать, это Игра Престолов, конечно же. Та игра, которую я удачно проебал. И нужно ее восстанавливать, да. Поэтому, если ты впервые на моем канале, то вот переходи по аннотациям, смотри предыдущие серии, эпизоды. А мы продолжаем, потому что продолжаем, надо скорее всего приходить. This is definitely the place. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. Бойцы из ям. 2 go in, 1 comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. But 1 pit fighter is worth any 10 sellswords. If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason with them. If we're very lucky, we'll walk out with our heads. You were a pit fighter. If they're anything like you, we'll be just fine. Understand, they are nothing like me. These aren't soldiers. They're animals you unleash. Стрёмно как-то. Все понятно. Знамя нашей. Must make you feel pretty good, seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. Так. Кстати, коготь у нас, оказывается, до сих пор. Не думал, я думал, мы отдали его Таргариену, на самом деле. Таргариен нашей. Дейнерис. Думал, что она забрала, но она не сделала этого. Ой, еба. Ты чё? Trust me, you don't want to get involved, Russia. Сюка. Господи, да что творится вообще в городе? Головы. Скорее всего, господ, я так думаю, да? Или кого? Your friends have been busy. Let's hope our heads don't end up here. Надеюсь, да, не постигнет. Ты живой? Бля. Пузатенький. One last thing. They're not fond of strangers. Ну охренеть Or вообще. anyone who shows weakness. Or fear. Or really any highborn pricks with lily white asses like you, little brother. Да во что вы вообще ввязываете, Бешка? Да, что, во что? But don't worry, little brother. I'll protect you. Охренеть. I'll protect you, да? Well, if it isn't Beshka, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You can, but not this one hiding behind your skirt. You've got to the count of 3 to turn around and walk away. Ты чё, охуел? 1, 2. You're scary, fat man. Good thing I'm looking for scary. I need fighters like you. Hear that? This little man wants us to fight his battles for him. А чё? Ты ж псих. Тебе We ж нравится do убивать. what Amaya says. You talk to her. Well, good, because that's exactly what... Hey, whoa, 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 whoa! Воу-воу-воу-воу-воу, ты чё? А это чё стоит такой? Типа я ничего не слышал. Сейчас мне надо будет жердяю набить морду. Ну чё такие? Так. Бешка. Надо за ней идти. Потому что я тут ни черта не знаю. Кошеля у меня нет. Не понял. Идем. Бешка, ты куда и... Ну, пройди, я сказал. Да иду я.
Да иду я, иду. Ну, двигайся, двигайся. Ты вообще двигаться как-то будешь? Вот не люблю за управление тупое, конечно. Ну что за мразь, ёпта, блин? Amaya! Take her! You must want something pretty bad to risk coming in here. Ну охренел. Out with it. Before I decide not to let you leave. My name is Asher Forrester, and I've traveled all the way from Westeros. Понятно. Баги с переводиком. Он сказал, что он приехал из Вестероса. Amaya, please! Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. I earned my freedom! You walked out on me. On all of us. Fighting side by side, we were goddesses of the pits. But when you're born trash, I guess you can't help going back to the gutter. Enough! I didn't come to hear you bickering. So, what is it that you want? Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? Ну чё ты ржёшь-то, пидор, я тебе прибыху когда-нибудь. Ну чё ты смотришь на меня-то? А вы чё? My patience wears thin. Sail with me to Westeros and do to my enemies what you do best. Slay them all and lay waste to their lands. You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters. Artists who paint in blood. That was yesterday. Художники, которые рисуют кровью, слишком круто сказано. Зверьё. Don't you see that? Yes, we are free. Why would we follow another? Лидер. We don't have masters anymore. Why would we follow anyone ever again? I'll make you all rich. Your masters, they used you. They made gold from your blood. But I am offering you a chance to earn for yourselves. Amaya, trust me. He's got enough gold for all of you. You want to lead pit fighters? You have to earn their respect first. We don't know who you are until we see you bleed. Такой какое у него миленькое личико, такой бородатый, такой поросеночек. Покажи мне вашего лучшего бойца. His name is Bloodsong. He's vicious, fearless, and fast. I've never seen him Что за before. педиковатый? Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. And if I beat him, you and your men will join me in my fight. If you can beat Bloodsong, you'll gain our respect. Respect. But no one has ever beat him. Right. Well, suppose I better get this over with. So what are you supposed to be? With your little axe? Your pretty blonde beard? I'd sooner bend you over to fuck than fight you. Ну ты, ну педиковатый, ну ты сейчас сам нарвался. Ну давай. If I die in there. Yeah? You have a dying wish? This ought to be good. Will you return to Westeros and kill as many Whitehills as you can? No. I'll spend all your gold on the finest of whores. Ну ты шучка. Я так и знал. Hey! I need those! You'll fight with the weapons we give you. Нашим? Ну давай. Ну и что за оружие ты предлагаешь мне? This cockless Westerosi? He's come to order us to battle, like our masters did. I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me.
Ударить его. Так, выбираем кортик какой-нибудь. Давай, вот. Давай вот это, сейчас попытаемся. Оба, оба, ну давай, иди сюда. Ой, сейчас будет Е, Q. Повернись туда, повернись сюда. Как я этого не люблю, конечно, но... Опа. Ну давай, давай. Ну, блин. От засранец. Ну давай, давай. Давай, 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 иди сюда. Ну ты бесишь, педиковатый. Я тебе сейчас спалю кишки. Ола. Ну давай, что теперь палочкой сделаешь своей? Ё. Е. О, нормально, нормально пошло дело. Ну давай биту. Сейчас по башке тебе пропишем. Ой, стрёмненько как-то. Е. Так, Е. Да я ж Е нажал, козел. Бретти бой, иди сюда, тварь. Ю. Так, во. Давай по ноге, по ноге. На, пошел отсюда. Барт. Поеблишку сейчас схлопотишь. А чё сразу-то шлюхин сын? Опа-на, это что за хрень? Молоточек. А, бля. Ой, блин. Воу. Опа-на. Чётенько, ножки. Е-е-е. Мазафака, бич. Я просрал. Валар Маргулис. Согласен. Ну, сука. Я Q нажал случайно. К сожалению, не с первого раза прошли. Ну, бывает. Ну, иди сюда. Да, блин, я же вверх нажал. Вот так вот. Брейки Дэнс называется. Брейки Дэнс. Q. А чё он легкий какой-то совсем, мужик? Опа-на. Все, личико твое. Вспорю сейчас. Ай, Q. Да слабенький он какой-то, дрищело. Что он там вообще сделает? Вот так вот. Ну чё, ну как, ну чё? Давай, иди сюда. Ты задолбал. Иди сюда, мразь. Я тебе сейчас Ты у меня будешь говно жрать. Вот любитель публики. Крутанись. Давай. Ну, чуть-чуть. Е. На тебе, засранец, в ногу. Мазафака так успели. Е. На, по роже. На. Все. Изи-пизи, лемон сквизи, как говорится. Что-то он не крутой совсем. Вот. Стоп. Все, короче, нахрен. Чтобы... Мне эта мразь не нравится, и чтобы получить их уважение, я должен был убить его. Без вариантов. Если бы не убил, то кто-нибудь, может быть, предал бы меня тогда. А мне это нахрен не надо.
Короче, перестаем быть сосунками, так сказать. Ну блин, опять подлагивание. Блин, разбирался же, пытался это как-то... Это, наверное, из русификатора подлагивает немножко. Ура! Господи. You're true warriors. Warriors I admire and respect. Респект! You Респект! deserve more than to die for someone else's entertainment. Fight with me, and you will have glory and gold. If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you. Вот так вот. Вот так вот. Просто... Прям на корню их нахер. Вот так вот, блядь. Все опасно. О! Гаррет вернулся. Тут ходоки, мазафака. Эти твари. Да что ты знала, что они такое? Ой, твою мать, ой, твою мать. Так, давай, сейчас опять боевочка, Кью-Е, давай. Пью, опа-на. Опа. Обезглавить засранца. Вот так, все четко. Да ладно. А, блин, забыл же, им же пофиг. Гребаные мертвецы. Трешь башку. Нет, какого черта? Нам этот белобрысый еще нужен. Падла. Гаррет, ты ж сильный. You strong. Вот нашего Фину и парнишку и вальнули. Вот и все. Ля, да у него еще... Как это так? Ай, тварь. Ну что ты хочешь? Кью. Что? О, котер. Благодарствую. Что теперь? Надо сестру спасать. Идем сестру спасать. Так. Твою ж мать. В голову. Да блин. Да что-то куда-то, хоть куда-то. Блин. Поджигаем этих паскуд. Да ля, сколько вас здесь, мрази? Вот эта шняга нам полезнее. Зажигай! Вот и все, вот хорошо, нормальненько. Повернись. Фу, на. Разве так быстро можно зажечь человека? Я не думал. Фин умер. Нет. А знаешь, что самое страшное? Самое страшное, если он сейчас оживет. Фин! Ой, мама, господи. Что делать нам? Что нам делать, ребята? Stay together. Куда нам идти? Да беги, бежим. Котер, вот не знаю, сможешь ли ты бежать? В смысле, не ошибаюсь, Гаррет. В Северную рощу поведет. Ой. Аллилуйя. Это хорошо. Северная роща, это очень хорошо. Сейчас, по идее, мира должна быть, да? Нет? О, наконец-то мира. Что-то я так, блин, угадал, как Ванга на самом деле. Я не смотрел прохождений, правда вам говорю. Я не знаю, что да как здесь. Ну, в смысле, я знаю, что да как здесь, просто... Я имел в виду, что не в курсе. Your Grace. Не видел прохождений. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in, as if you didn't know where you were.
I don't know what you mean, Your Grace. I'm told you know these chambers as well as anyone. You're quite the curiosity, aren't you? You profess to be loyal to the crown, yet you're not very loyal to Lady Marjorie. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. Важно лишь ваше It only matters what you think, Your Grace. Don't try my patience. Insincerity will only make matters worse for you. I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet, Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen? It can't have been easy. Or at least it shouldn't have been. I meant no harm, Your Grace. I had a personal matter to attend to. A personal matter? I'm told you used another girl to talk your way in. You're not above using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. Only when I must, Your Grace. I think we both know it's more often than that. Да почему? Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace? Что ты хочешь? You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all Ну, я попытаюсь, ладно. Потому что ей противоречить — это себя не любить, так сказать. Зарежут нафиг. Tyrion is devious. Да это понятно, что он умен. Otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me. Полезной... О, пташкой. Да я не хочу быть шпионкой. А что с этого получилось? In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Ура! Thank you, Your Grace. I never liked the man. Тирион, прости, но мне нужно помогать семье, поэтому... Ничего личного, это Игра престолов. Как-никак. Что они так медленно идут, такие тун-тудун-тун, знаете, это лунная походочка, обратная. Такая... You think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. Ever since you left me to that dragon, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your Foresters. You have? Да, что ли? Да ладно. I was angry. But you're my family. No matter what. I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Ой, круто! С нами едет бешка, с нами едет бешка. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Мой дом вы не anything тронете. not nailed down. Just not from my house. That depends on how nice your house is. I'll show them their beds. Насколько богат, короче, все. Vesco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here. And you found your soldiers.
Einrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. Чё хочет Дейнерис? What does Сразу Daenerys давай. want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, Как это? I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has Если made a better добьется man of you, успеха, ты nephew. понимаешь? There's nothing I can say to make you change your mind. I've made my decision. You are your father's son, Asher. For all your differences, he would be proud. Ура! Батя мной бы гордился. Ну, батя в смысле, ну вы поняли. Sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher. Чё? Iron from ice. How about fire and blood, Uncle? Isn't that what the Targaryens say? Casting off! Блин, я думал, он сейчас как-то пошутит немножко. Мазафака. А мы обидели его. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. Да ладно. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. Так, он будет слушать каждое мое слово, ладно. Привет, Тирион. I ask for Bronn, they send me a handmaiden. Брона. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I thought we were friends, Lord Tyrion. I thought so as well. Yet, here you are. You brought wine. How thoughtful of you. And you didn't even have to hide it. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. Ну ладно, надо его развязать, так что... True girl of the North. Да, вот так вот. Блин, что за рожа была такая? Блин, я просто удивляюсь, иногда мимика персонажа такая странная. Правда, очень странная мимика. So, why are you here? Как правильно? It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. Почему же? You and Podrick. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. Пьют с закрытыми ртами. Isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. I'm afraid not, unfortunately. Unfortunate for us both. Как я тебе помогу? Не будем мы врать. So, tell me. Cersei sent you, didn't she? I know I'm not wrong. The truth, Mira. No more lies. Are you toying with me? I might ask you the same question. Now tell me the truth. Admit it. Cersei sent you. I don't know what you're talking about. She did no such thing. Придется соврать. The gods Серсея have never нам let здесь еще anyone жить и in жить, with а wine. Тирион-то уедет. That was your first mistake. Not that I don't appreciate the gesture. I wish Блин, я you'd сейчас had the случайно courage to tell me the проспойлерил. truth. Ребята, извините, Not забудьте that I'm это. above drinking her Кто wine. смотрит I сериал told you to сейчас? be careful. He'll twist your words. Stupid girl. You're acting a fool. Back
off, Lucan. Watch your tongue, girl. We're not done talking, you imbecile. Give us a moment. Imp. Блин. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so, until you no longer prove useful. I know exactly what Надо I'm doing. аккуратненько сейчас говорить. Clearly. Which is why you're here, doing her bidding. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't dismiss you immediately. Lady Marjorie doesn't know. And I intend to keep it that way. You're Нифига не fooling сохраняй. yourself if you think it's your secret to keep. And without her protection, you're in a very precarious position. What should I tell Cersei? You're a clever girl. I'm sure you'll think of something. Although I would suggest you choose your words carefully. Cersei will be far less amused if she catches you in a lie. Please, Lord Tyrion. I beg of you, help me. The only help I can offer is a bit of advice. Become a better liar. Enough of this nonsense. You're wasting my time. Out now. Ну твою мать. I wish you well, Lady Mira. Be Все careful будет who в you говне. trust. Обмануть его, это, конечно, хрен... Как Тириона-то обмануть? Он в такой ситуации, что... Ну, короче, что для него все понятно, и что Серсей, конечно же, хочет его, ну, вы понимаете, о чем я. Как-то оклеветать. Must you leave? Вот это поворотик. Конечно, свистеть я не могу, но... You didn't sleep, did you? Neither did you. Он, оказывается, еще и полностью работоспособен, я могу сказать. Родрик. Да тебе там чуть ли не все вырезали нафиг. About this. About us. А ты? Do you have any? No. Not about this. Уху! Короче, все. Мы... Все понятно we do теперь now? с этими пацанчиками, я молодец. Now that we're... what we are. Тебе стоит пойти You should домой. go home to your Не хочу father. ею рисковать. It's the safest place for you. You know I can never go home. I'm the reason Arthur was killed. I can't ever go back. И что теперь? Roderick? Талия, вали. Sorry, I thought you were alone. Good morning, Talia. Приветик. Hello, Elena. Oh, I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... Talia. Ну ладно, что So такое? important. Давай уже. It's just, this is urgent, Roderick. And Что тебе it's за... all right. I can go. Так You two need to подожди. speak. Ну ты хоть завернись в одеяльце. I'll see you я- soon. I hope. Увидимся. Очень интересно, блин. Это четко, что у нас с Элейной все получилось, на самом деле. All right then. I'm listening. Просто Last night эдакий I любовник I was having получается. nightmares. So Из I меня. Go on, Talia. Чё, давай. went back there, Пошла туда. to the grove, Ну и что? and someone was there. What do you mean? Look. Он тебе что-то передал? This is a report. How many fighting men we have? Where Griff and the Whitehall garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I Кого ты hadn't seen видела? it with my own eyes, You said you saw someone. Who? someone we trusted. Talia, I need to know who it was. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have Так to скажи, deal with him кто like you это? would any other man. I'm sure he had his reasons. Ну It's your говори duty уже. to tell me, and mine to pass judgment.
Just promise me you'll kill him, Roderick. Ну и кто Anyone это? who would betray us like this deserves to die. Ну кто это? I'm asking you as your sister. Ну давай, ну. I give you my word, Talia. A traitor will get what he deserves. Ну. Now, tell me. Come with me. He's in the Great Hall. В великом чертоге. Ну ладно, ребят, я думаю, на этой очень интересной ноте нам пора и остановиться, потому что мы играем долго, а затягивать я тоже не хочу. Уже около 35 минут играем, и я не хочу, чтобы серия длилась около 40. Просто вам уже будет неинтересно смотреть, наверное. Поэтому извините, что я прерываю на таком крутом моменте, и мы узнаем сейчас, кто предатель, но все же я... Извиняйте, но нам придется на этой ноте попрощаться. Поэтому, что я могу вам сказать? Ну, что. Подписывайся на канал, ставь лайк, отправляй этот видос своим друзьям и репост у себя в соцсетях. Мне это очень сильно поможет продолжать также делать прохождение игр. И, кстати, я надеюсь, скоро я... плотно возьму за свои рубрики, то есть за японские забавы, и вспомним былое. Надеюсь, у меня получится то, что я хотел, потому что я немножко хочу их видоизменить, и не знаю, надеюсь, у меня получится, что я задумал. Ну, а я желаю вам удачи, ребята, и пока, и надеюсь, вам понравилось, и ждите продолжения, давайте.